ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ। ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਾਇਲਟ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਖਾ ਕੇ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਹਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾਇਲਟ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ 2 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ 1 ਘੰਟਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅੱਗੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਖੁੱਲਿਆ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ। ਉੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜੀਵ ਮੈਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਗਲੋਬਲ ਜੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਬੋਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 20 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 65 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਤੇ ਜਦ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 36 ਸਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਐਂਟੋਨੀਓ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਐਲੈਂਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਆਲਣੇ 'ਚੋਂ ਅੰਡੇ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਐਂਟੋਨੀਓ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 1 ਘੰਟਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਮੂਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਘੜੀ ਦੇ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ C7 ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। Today I want to start off by talking about the plan that we released last week around small businesses. In this pandemic, we know that big box stores, big banks were very successful. Many of them posted massive profits. In fact, some posted record profits. And the Liberal government jumped to help big banks, for example, with massive and substantial investments right away to help out big banks. They didn't do the same thing to help out small business, and people were worried. So we put forward a plan to specifically help small businesses with a couple of really important measures. We laid out we would continue the existing supports, and we called for that to continue for as long as we're in the pandemic, at least with the wage subsidy and rent subsidy. Increases to support those sectors that are specifically in hard hit, like the tourism and travel and festival, those sectors. And we also included 2 additional measures. One is to put a cap on credit card fees. These credit card fees can be upwards of 2%, 3%. We would put a cap of 1%, something other countries have done that would significantly help out small businesses with one of their fixed costs. And then finally, we want to encourage small businesses that want to rehire
their employees that they had to let go of, or hire new employees with a plan to cover the EI and CPP contributions at the federal level to provide an incentive and encouragement. We also know in general that small businesses would also benefit tremendously from having affordable housing for their workers, so their workers could live in the same communities. We've heard lots of concern from chambers of commerce about people not being able to afford to live in the communities where they want them to work or they have a job available. Also, that universal pharmacare would significantly help small businesses. Many of the owners themselves don't have coverage, but also for their employees. So these are some of the measures that we talked about last week in our announcement to help small businesses. And I think it's vital, particularly given how there seems to be a big focus on big business, but there's been an ignoring of the plight and the struggles of small businesses. Donc, la semaine passée, on a proposé notre plan pour aider les petites entreprises en reconnaissant le fait que les grandes entreprises, les grands magasins, ils ont eu des grands profits. Quelques exemples ont eu des profits records pendant ces pandémies et le gouvernement libéral a réagi rapidement pour aider les grandes banques. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਵੈਕਸੀਨਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁੱਲ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 22,000 ਮੌਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। Right now, across the country, we're getting vaccines to Canadians. We now have 4 vaccines approved by independent regulators in Canada, more than any other country. Again, you can count on the fact that any vaccine approved in Canada is both safe and effective. Last week, we received almost 1 million doses of COVID-19 vaccines. This week, we're getting another million. And before the end of this month, we will have received a total of 8 million doses of COVID-19 vaccines. On the 500,000 AstraZeneca vaccine doses delivered from the Serum Institute last week, these shots are being distributed to provinces as we speak. More and more people are getting vaccinated every day. That means more grandparents, healthcare workers, and vulnerable people are now safer. Our top priority is to get you your shot as soon as possible. No one will be left behind. Just take Myrtle from Kanawake, Quebec. She's 90 years old and was the first elderly person living at home in Kanawake to receive a vaccine. For Myrtle and her family, getting her shot was a big moment because now she'll be able to tell her sons who call every Sunday that she is safer. Deputy Prime Minister Freeland announced the creation of the Task Force on Women in the Economy. This 18-member task force, from CEOs and childcare advocates to labor representatives, economists, and Indigenous leaders, will advise the government on continuing to advance gender equality in the wake of the pandemic. We need to rebuild an economy that's fair for everyone. So that's exactly what we're going to do. Of course, this is just one part of the equation. After all, it's almost impossible to get, let alone keep, a good job without a roof over your head. Everyone deserves a safe and affordable place to call home. Yesterday, the federal government partnered with the government of British Columbia to announce a $517 million housing benefit investment over 10 years. This is part of our $2 billion commitment to the Canada Housing Benefit to support families right across the country. For more than 25,000 households in BC, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ 19 ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,90,698 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22,276 ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ 30,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। To date, there have been 890,698 cases of COVID-19 in Canada, including 22,276 deaths. There are now over 30,300 active cases across the country. Over the past week,
an average of over 2,900 new cases and 37 deaths were reported daily. During the same time period, over 2,080 people with COVID-19 were being treated in our hospitals each day, including almost 550 in critical care. This weekend, as I reflected on the week ahead, I felt a mix of emotions that I'm sure most of us are feeling in one form or another. First, in looking back at the year behind us, it is a time of solemn remembrance of the cherished lives we have lost. At the same time, it is clear that our work is not done. To honor the memories of those we have lost and appreciate the progress that our sacrifice has afforded us, it is time to pause to remember, gather our strength, and commit to our future by sustaining our efforts until the crisis phase of the COVID-19 pandemic is behind us. In remembrance, the Government of Canada has designated this Thursday, March the 11th, 2021, as a National Day of Observance to commemorate those who lost their lives and the significant impacts we have all endured because of COVID-19. As we reflect, it is also a time for great hope, given many important advancements. Not only have we all learned about the public health measures and individual precautions that work to reduce the spread of rapidly spreading respiratory diseases like COVID-19, but our efforts have held the force of infection at bay long enough to buy time for research on vaccines and treatments. It would be very easy to take for granted the incredible worldwide and population-wide effort that has brought us not one, but multiple safe and effective COVID-19 vaccines. In fact, the timeliness, safety, and effectiveness of these vaccines was not a given. And I would say it has in many ways exceeded the hopes we dared to have a year ago. ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵਿਲਸਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। John Wilson, the president and CEO of Wilson's Transport and many, many other things, but a local here on Vancouver Island, as well as Heather Bell in Vancouver. I want to thank, firstly, Heather and John for the work that they do with their companies and with the association to keep people moving. Critically, through COVID-19, we've had challenges about staying in place, and we've also had challenges about keeping contact at the same time. And although we see light at the end of the tunnel, we're encouraged by a whole host of initiatives, a reduction in the anxiety, broadly speaking, across BC. We also have some serious work to do, and I want to thank Heather and John for stepping up with us today as we talk about those challenges. As people have been staying close to home, that has had, of course, a profound impact on our inner-city transportation network that we put in place when Greyhound vacated the field some years ago. And I want to thank Wilson's as well as the others who have been providing transportation alternatives to people living in rural and remote parts of British Columbia. These operators have seen a drastic decline in their revenues as a result of people staying in place, but they've stayed in place themselves. They've hung in for the interest of the people in the region and the interest of British Columbia. The inner-city bus operators and regional airports, of course, are particularly hard hit at this time, and they're absolutely resilient in their efforts to stay in place. And, of course, we're going to need them as we come out of the challenges ahead of us. They've been connecting communities, they've been connecting people, and most importantly, they've been moving critical goods and services between communities across British Columbia. And that's why today, Rob and I are very pleased to announce that these essential transportation operators will be getting a little bit of help from the province of British Columbia. With respect to the inner-city bus operators, our government is providing $10.7 million in operating grants to help them stay open and operating as we come out of the pandemic into the summer and into the fall. With respect to regional airports that provide medical evacuations and other important essential services to people in rural and remote parts of BC, we're providing $16.5 million in operating grants so we can maintain terminals, runways, and other operations at these critical
pieces of infrastructure. In total, $27 million to help these critical operators stay in place. I'm going to ask John to step up and talk about how this will affect his company and intercity travel. And later we'll have Heather have a few words to say about how this will affect airports across British Columbia. But I want to put this in some context. You'll remember that earlier in the pandemic, working with the federal government, we were able to find $1 billion for BC Transit, TransLink, and BC Ferries. Critically important pieces of transportation infrastructure, but not the whole game. Were it not for our regional airports, were it not for the intercity bus services that John and other companies provide, massive parts of British Columbia would have been left without any hope. I want to thank those companies for staying in place, and I'm hopeful that this contribution today will help them get through the next number of months as we build recovery that will keep everyone in mind as we go into the fall and into 2022. इंटरसिटी बस सर्विस विल्सन ग्रुप के सीईओ जॉन विल्सन ने संबोधन करदਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮਨ हॉर्गन ਦਾ ਇਸ ਐਲਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। Premier Horgan, and thank you to both yourself and Minister Fleming for having me here today for this exciting announcement. Today is filled with a sense of overwhelming gratitude and relief, both for the intercity ground transportation sector across the province, but more importantly for the members of our rural, remote, and Indigenous communities that rely on these services. Next week will mark 1 year since our family business, much like many other businesses across British Columbia, had to make some of the most incredibly difficult decisions surrounding our operations due to the growing COVID-19 crisis. Throughout this pandemic, I have often referred to the quote, "We may be all in the same storm, but we're all in different sized boats." My team and I have worked tremendously hard in the advocacy efforts to shed light on the devastating losses that has left many in the ground transportation sector drowning. Today's grant announcement is the life raft many of us in our industry have been hoping for. The intercity bus sector is one of Canada's oldest, most affordable, and reliable modes of transportation. These privately owned businesses provide an essential, safe mode of transportation, especially for those living in rural areas across the province. At Wilson's, we know how important our services are to Island First Nations and other communities. We also know the devastating effects the loss of a service like ours can have, which is why our announcement in January to suspend service indefinitely was not a decision that was made lightly and has weighed heavily on our team since. With this announcement of this grant, I'm pleased to say that we will be looking at restarting services in the coming weeks to ensure Vancouver Island once again has the connectivity that so many members of the communities need. In closing, I would like to thank each and every one of you that have shown their support to our family and our business during this incredibly difficult time. The support from all over Vancouver Island, British Columbia, and beyond has been heartwarming, and we would not be here where we are today without you. I would also like to thank again Premier Horgan, Minister Fleming, and his team at the Ministry of Transportation and Infrastructure for listening to the people of British Columbia and stepping up to help save these essential services. We look forward to continuing to serve the communities of British Columbia for many more years to come. Thank you. ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। Brampton South. Mr. Speaker, happy International Women's Day. Today we celebrate the contribution of all women, especially entrepreneurs and leaders within our communities. In my riding of Brampton South, I would like to thank women driving the feminist recovery, small business owners like Mary from Christina Stortina and Dupinder from Freshie, Parveen Rashid, Swati Tucker, Balbir Mali, Maninder and Mandi for doing charity work in Brampton, Melanie Campbell from Startup Hill, and many more. Women like Susie Godfrey from Downtown Business Association,
helped Brampton business throughout the pandemic. Today we celebrated women like them. But Mr. Speaker, we must continue to dismantle the barriers for women and work together. Initiatives like GBA+, pay equity, women's entrepreneur strategy will encourage the economic participation of women in the workforce. Together, we can uplift women within our communities and further Canada's journey towards gender equality. Thank you, Mr. Speaker. ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਪੀਟਰ ਯੂਲੀਅਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਲਾਂ ਝਾੜਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਯੂਲੀਅਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਅੱਧ ਵਾਟੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੂਲੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ C5 ਉੱਤੇ ਫਾਈਨਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੱਚ ਤੇ ਸੁਲਹ ਸੰਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ C7 ਜੋ ਕਿ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਜੂਲੀਅਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਕਾਰਨ ਸੇਂਟ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ TPH ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। TCDSB ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 11 ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ 3 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। TPH ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਐਬਸਟੈਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਗਾਇਨੋਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੌਂਸਟੈਂਸ ਨਾਸੇਲੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਨਟਿਕ ਤੇ ਮੋਡਰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਰਭਕਾਲ ਨੂੰ ਕਾਰਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਸੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਲੱਛਣ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਰਹਿਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ ਦੀ ਧੱਬੇਦਾਰ ਮੱਛੀ ਗਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ੋਂਬੀ ਮੱਛੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। 20 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਰੀਡੀ ਲੇਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਊਥਰਨ ਪਰਪਸ ਸਪੋਰਟ ਗੈਜ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 66 ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗਲੇਨ ਕੋਵ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਾਜੀਵ ਮੈਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਨਵੇਂ ਖੋਲੇ ਗਏ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲ ਦਾ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਦਾ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। Well, I got to say, I'm very happy to be here on a happy occasion because we've had a year of hell, and this is a time where we can celebrate, get together, and we're still wearing masks, but we're seeing the light at the end of the tunnel, and we're hoping that it's going to be over soon. But in other towns where businesses are shutting down, in Glen Cove, we seem to have a lot of them that are opening up, and I'm very happy to say that this is another one that's opening up here in Glen Cove. Very, very encouraging, So I want to wish
you all a lot of luck, because this is, you know, a very good location, and it does well. But having the right people running it and doing and serving the great food that you're going to be serving here is really going to be special. You have a great staff, as we noticed already, and we want to make sure that we support you in this community, and we're here to support you, and we will be here. So I want to say best of luck to you. I do have some citations that I would like to give. One is obviously from my office and from the City Council, and we do have members from the City Council that are here. Just wave your hands. We have David Stevenson Matthews, and we have Councilwoman Marsha Silverman is also here. But this is a certificate of congratulations from the City of Glen Cove to you. And I also have one from Senator Gore, who couldn't make it today, but he sends his congratulations and says, best of luck to you. And he has a citation, a proclamation from the state Senator Jim Doran as well. So I should have dressed up. I apologize. And first of all, for the record, I am a guest here in the great city of Glen Cove. They have a great police department here, which we work very closely with. I always get excited when you hear the national anthem. You start rocking like you're a football player, ready to put your gear back on. But you know, a lot of our football players and baseball players decide to kneel during that national anthem or during our Pledge of Allegiance. Not respectful to our veterans, not respectful to those who fought to give us the rights that we have today. You so much welcome our cultures here in this country, and that's why we should welcome you. Today we're under attack, if you will, in police reforms and what they expect the police to do more. We are here to serve all of you. It doesn't matter what the color of your skin is or where you come from in this world. We stand by all of you. That's why I spent the 35 minutes and probably about $15 in gas to get up here. But it was important. To be cold, I said I would be there, because every time I reach out to the community, I know I get the same in return. So we are here for you, and congratulations on this great office. Thank you for working. Welcome to our humble award. What a beautiful day to celebrate the beginning of a beautiful journey. And I thank you, all of you, that you are here today with in this journey. Those of you who don't know me, my son told already, my name is Surrey. It's almost 2 years now since my husband and I took over Metropolitan Caterers. As soon as we entered in this nice, cozy hall and high ceiling upstairs, trust me, we fell in love with this place. And we got so much support from the community and from our previous clients here that I cannot even tell you. Things were going so well, and then COVID happened. During pandemic, like the beginning months of pandemic, I used to sit in this room, look at the potential this place had, and thinking about my employees who were sitting at home waiting for my phone call for work, but there was no work for them. So that's why we are here now, trying to stand on our feet again, so that people who are depending on this place for their living, including me, they can take a steady income home. This was not possible without the help of 3 important people. I would like to give them special thanks. Onkar Singh, So we had a tough winter this year, and I come out today and it feels like spring. Is everybody happy about that? That's right. Business was closing left and right, and we come here and a wonderful business is opening. We're signals are coming to the end of a very difficult time. And it's places like this, the Metropolitan, that says hope. You know, people know I'm Italian. Last name is Saladino, right? I think Mayor Tyke is Italian. Somehow the understanding. Well, we like people who live there. Okay, all good. In the Italian culture, we show love through food. Feeding people, coming together for celebrations, for weddings, for all kinds of different wonderful occasions, religious and family. That's how we show love.
But we also show love by coming together to celebrate, to create jobs, to turn families around and give them hope and give them opportunity. All of these things are being accomplished and celebrated right here at the Metropolitan. Let's give them a big hand. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।